ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாத சங்கரம் லோகசங்கரம் சங்கரம் சங்கரம் ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕ 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 ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರುದಿ ಶರಣು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ 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 ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ನಿಡಿಲ ನೇತ್ರನ ದೇವಿ ಸುಧನೆ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿಡಿಲ ನೇತ್ರನ ದೇವಿ ಸುಧನೆ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿಡಿಲ ನೇತ್ರನ ದೇವಿ ಸುಧನೆ ನಾಗಭೂಷಣ ಪ್ರಿಯನೇ ಕಟಿಲ ತಾಂಕಿತ ಕೋಮಲಾಂಗನ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲ ಧಾರಣೆ ಕಟಿಲ ತಾಂಕಿತ ಕೋಮಲಾಂಗನ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲ ಧಾರಣೆ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ
ವಾಹನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಿಜ ದಾಸನೇ. ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಿಜ ದಾಸನೇ. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವೀರ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ. ವಿನಾಯಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Before we start off, I request you all to adhere to the social distancing. I request you all to leave a seat in between and occupy the next seat and wear a mask throughout the program. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನದಾಳದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಲ್ಯದ ಆನಂದ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ at ರೇವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಜನಾರ್ದನನ್, ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಜನಾರ್ದನನ್ ಸರ್. ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ರಾಘವನ್ ಸರ್, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ. I once again would like to extend a very, very warm welcome to each and every one of you here. I also want to thank you all for taking time out on this Sunday evening and being present here to be a part of this wonderful performance to encourage and bless the artists. Thank you so much. ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಕಂಠ ಸಿರಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೇಯಾ ಇವತ್ತಿನ ತಮ್ಮ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೊಂದು ಚಂದವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದುವೇ ಪ್ರಗತಿ. ಶ್ರೇಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ನೃತ್ಯಧಾಮ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾರಾಜುರವರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನೃತ್ಯಧಾಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 17 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಬೀಜವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ 17 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ನೃತ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ 29 ರಂಗಪ್ರವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸೋದು ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಅದುವೇ ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಕ್ಷರ ಸಹಿತ ಸತ್ಯ. ಕಲಾವಿದರು ಇಂತಹದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಗಿಂತಲೂ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿ ಅವರ ಗುರುವಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ. ಆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವುಗಳೇ ಆಸಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಕಲಾವಿದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಆ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಸಾಧನೆಗೂ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. Ladies and gentlemen, we are blessed to share the stage with a very eminent senior artist on orchestra. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೊಬಗು ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮೇಲ್ಗೈ ಸಹ ಹೌದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾರವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಈ ವೇದಿಕೆಗೊಂದು ವರ್ಣರಂಜಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ GR ಪ್ರವೀಣ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೃದಂಗಂನಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೃದಂಗಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ್ಯಗಾರರು. ಅವರೇ ಗುರು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಜನಾರ್ದನನ್. ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ನಟುವಾಂಗಂನಲ್ಲಿ ಇವರು ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾರಾಜುರವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಯಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ರಾಘವನ್ ಸರ್. ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಳಲಿನ ನಿನಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್. ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರನ್ ಬಾಬು. ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೆಡೆ ಸಾಗೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೇಯರವರ ಪರವಾಗಿ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಪರವಾಗಿ, ನೃತ್ಯಧಾಮ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿನಂತಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಹಾರೈಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ, ಗಿರಿಜಾ ನಂದನ ನಿರಂಜನ, ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ, ಪಾಹಿ ಪ್ರಭು ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ ಬನ್ನಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚಂದಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಆ ಗಣಪನಿಗೆ, ಆ ಸುಮುಖನಿಗೆ, ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆಯ ನೃತ್ಯ ನಮನ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಟರಾಜನಿಗೆ, ನೃತ್ಯ ಅಧಿದೇವನಿಗೆ, ಚಿದಂಬರಂನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾರಸಿಕರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿನಾಯಕನೇ, ಇದು ಗಂಭೀರ ನಾಟೆ ರಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಆದಿತಾಳಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾರಾಜುರವರು. Ladies and gentlemen, let's welcome Shreya onto the stage. Jnana Vinayakane in Raaga Gambhiranata set to Adithalam.
பிரணவ உண்மையின் பொருளே
ஓதும் கம்பீர நாட்டை காக்கும் நற்றருளே ஓம் என்னும் பிரணவ உண்மையின் பொருளே ஓதும் கம்பீர நாட்டை காட்டும் நற்றருளே சுவாமி சரவண சென் தமிழ்த்தன கருளே சுவாமி சரவண சென் தமிழ்த்தன கருளே திருப்பரவசம் எனும் அழகு தங்கும் ஜனமதிலெங்கும் புகழது பொங்கும் பரமஞான விநாயகனே திருப்பரவசம் எனும் அழகு தங்கும் ஜனமதிலெங்கும் புகழது பொங்கும் பரமஞான விநாயகனே சரணம் நல்லவனே மற்றெல்லாம் நல்லவனே வருகதீர ஞான விநாயகனே சரணம் நல்லவனே மற்றெல்லாம் நல்லவனே வருகதீர ஞான விநாயகனே ஞான விநாயகனே ஞான விநாயகனே The next item that will be presented by our budding artist is an Alaripu. Alaripu is a traditional nritta or pure dance item that is usually taught at the beginning of a Bharatanatyam dancer's journey. Alaripu literally means the blossoming of a flower. Alar meaning flower and Ipu meaning lowering or bringing down. It is an invocatory item that seeks to pay obeisance to the god, the guru, and the audience. It suggests the blossoming of both the dance and the dancer in the presence of the audience. It can be said to any 5 jatis using Chalukattu syllables. The movement of all the major and minor limbs is involved in this number. It is performed to the rhythm of the mridangam. Beginning with the standing posture, samabhanga, the movements of the neck, shoulder, and arms are introduced with great charm, followed by the Aramandali position with a final sequence in the complete Mandali position. The number ends with a small adavu or dance unit ending in a tirmanam. The dance commences quietly and gradually builds up the tempo of bodily movements to reach a climax. Nritta, which involves no abhinaya, is a perfect example of a pure abstract dance sequence executed through a number of concentrated yet elemental rhythmic patterns. It is performed in all 3 speeds in a cyclical ascending fashion to fit perfectly into the prescribed thalam, be it Tishra, Chaturashra, Khanda, Mishra or Sankirna. The Alaripu has been so consummately planned that it looks like a new item every time we see it. Though it is one of the initial items that a dance student starts learning, a tremendous amount of thinking has been put into the organization of the Alaripu, which looks so simple and yet so spontaneous. Ladies and gentlemen, presenting to you Thaala Malika Alaripu, set to Rupaka and Chaturashra Ekathalam. Thalankutakatadikinnatomda, Teyumda, Tam Kittatakada, Teyumda, Tam Kittatakadam, Dhe Tam Kittatakate, Ta Te Kittatakadam, Dhe Tam Kittatakade, Ta Te Kittatakadam, Dhittam Te, Tatte Tam, 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 Dhe
tam, kita tagadei, ta, tei, kita tagadam, de, tam, kita tagadei, ta, tei, kita tagadam, de, tam, tei, ta, tei, tam, 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 de, tam, tei, ta, tei, ta, kita, tam, ta, te, tam, te, tam, te, tei, ta, kita, ta, te, tam, ta, te, tam, te, tam, te, tei, ta, kita, ta, ka, tam, te, tam, tam, tei, ta, kita, ta, ka, tam, te, tam, tam, tei, ta, kita, ta, ka, tam, te, tam, tam, tei, ta, kita, ta, ka, tam, te, tam, tam, tei, ta, kita, ta, ka, tam, te, tam, tam, tari, kita, ta, ka, tei, te, tei, tei, tari, kita, ta, ka, tam, te, tam, tam, tari, kita, ta, ka, tei, te, tei, tei, tari, kita, ta, ka, tam, te, tam, tam, tari, kita, ta, ka, tei, te, tei, tei, tari, kita, ta, ka, tam, te, tam, tam, tari, kita, ta, ka, tei, te, tei, tei, tari, kita, ta, ka, tam, te, tam, tam, tari, kita, ta, ka, tei, te, tei, tei, tari, kita, ta, ka, tam, te, tam, tam, tari, kita, ta, ka, tei, te, tei, tei, tari, kita, ta, ka, tam, te, tam, tam, tari, kita, ta, ka, tei, te, tei, tei, tari, kita, ta, ka, tam, te, tam, tam, tari, kita, ta, ka, tei, te, tei, tei, tari, kita, ta, ka, ta, kuta, kuta, cham, ta, ta, kuta, kuta, cham, tei, ta, ta, kita, ta, ka, ta, di, gina, tum, ta, ka, ta, di, gina, tum, ta, ka, di, kuta, di, gina, tum, ta, Drigutaka, 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 dhigutaka, 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 drigutaka, 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 dhalan, kutaka, tiku, gradaka, dargadum, ta, tei, tei, yum, ta, tam, kitataka, tam. Few words about Shreya. Kumari Shreya Pandi, daughter of Srimati Lakshmi Pandi and Sri Srinivas Rao Pandi, is in grade 7th at Sri Chaitanya Techno School, Horamavu, Bangalore. Shreya started learning Bharatanatyam at a tender age of 6 years and Mohiniyattam at the age of 9 years. She embarked this journey from Nrityadama Temple of Fine Arts under Guru Dr. Rekharaju. Shreya is also learning Thalam and Natuvangam from her Guru Sri Jagdish Janardhanan. She is pursuing Carnatic Vocal from Srimati Purandevi Ramanujan. Shreya is a versatile classical dancer exhibiting exuberant expressions through her dance. She is an active participant and her major performances through Nrityadama at prominent venues like Kodandarama Temple, Sri Sai Baba Temple, Shakti Kalyana Ganapati Temple, Chinna Kalanadham, Summit Foundation, Bhala Nartanam Classical Dance Festival, Kadambari Kalakshetra, Shanishwara Temple, etc. Shreya catered a solo Mohiniyattam performance in Sri Chaitanya Techno School, Oramavu. Shreya's hobbies and incapable interests are in dance, singing, painting, hosting, and playing chess and badminton. She is known for her quiet and loving nature to all her classmates.
Shreya wishes to undertake classical dance as her profession with able support of her parents and her guru, Dr. Rekha Raju. A big round of applause to Shreya. Moving on to the next item, Jathiswaram. Jathiswaram is a pure dance presentation of Abhinaya. Here, intricate sequences are fused with repetitive musical notes. It is purely a nritta item that is performed on swaras. The dance deals with the execution of adavus, mudras combined in a definite group. Jathiswaram brings out three aspects of dance, that is, unity of music, rhythm, and movements. Shreya will now be performing Arabi Jathiswaram set to Adi Thalam. Ladies and gentlemen, let's welcome Shreya onto the stage. Arabi Jathiswaram set to Adi Thalam. sa sani da da pa pa ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sani da da pa pa ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sani da da pa pa ma ga ri ri sa धड़न कुतक दिगिण तोम ता तुझे कुतक जे कुझण कुतक जण कुगिण कुचक जम जम ता ता तुझे कुतक जे कुझण कुतक जण कुगिण कुतक जम जम ते ता तुझे कुतक जे कुझण कुतक ता झम तक ते कुकुड़दक दरिगिण तोम ता झम तक ते कुकुड़दक दरिगिण तोम ता त झम तक ते कुकुड़दक दरिगिण तोम सा सनि द द प प म ग रि रि सा सरि स प म द प म प द सा सनि द द प प म ग रि रि सा सरि स प म द प म प द सा सनि द द प प म ग रि रि सा सरि स प म द प म प द सा सनि द द प प म ग रि रि सा
Madhava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sari Dada Bappa Mama Magari Risa Pamadava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Padava Magari Padava Sari Mama Padava Mama Padava Sani Dada Padava Sani Dada Padava Padari Mapa Sari Mapa Mapa Padava Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sari Magari Risa Ni Dada Sari Dada Bappa Dada Sari Magari Risa Ni Dada Sari Dada Bappa Dada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Mapa Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sani Dada Bappa Magari Risa Sari Bappa Madhava Mada Sari Bappa Madhava Mada Sari Bappa Madhava Mada ನೃತ್ಯ ಕಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಸಮಾಗಮನವನ್ನು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ. ಅಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾರಾಜುರವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. Dr. Rekha Raju started learning dance under the guidance of late Guru Padmini Ramachandran. Then she continued under Kalamandalam Usha Datar
and music under Sri Raju Datar, Mridangam under Sri Jagdish Janardhanan. She was guided under the tutelage of Guru Sri Janardhanan when she completed her PhD in Mohiniyattam. She is also a chartered accountant and has an MBA degree too. She is now learning under the guidance of Guru Kalamandalam Srimati Sugandhi. Rekha is also trained in Carnatic music for over 15 years, Mridangam over 8 years, and Natuvangam for over 15 years. An A-graded artist at the Doordarshan and an empaneled artist of the ICCR, Rekha has traveled across the world to spread Mohiniyattam to countries like the United Kingdom, New Zealand, large parts of Europe, etc. She is the member of the expert panel for Mohiniyattam at the Ministry of Culture, Government of India. She is the artistic director of her academy, Nrityadhama Temple of Fine Arts, where she trains more than 400 students in Mohiniyattam, Bharatanatyam, Mridangam, Yoga, and Carnatic vocals. She also engages in reaching out to the underprivileged children at NGOs like Freedom Foundation, Crystal House, Mother Teresa Home for Children, and teaches many of them for free. Some of the awards with which she has been felicitated include Yuva Kala Bharati, Yuva Kala Pratibha, Best Young Dancer Bangalore Tamil Sangam, Nritya Nipuna, Swarnamukhi, Nritya Varsha Deepika, Kala Yogi from Bangalore ICCR. She has given more than 50 lecture demonstrations at universities all over the world. I would just like to say we're really honored and proud to be her students. The next item that we would be witnessing is a Varnam. Varnam is the most enthralling, interesting, and a challenging item in a Bharatanatyam recital. It is a piece de resistance wherein the expertise of the dancer is known. The name Varnam itself means color and stands as a test to a dancer's capabilities in different aspects and hues of Bharatanatyam art form. It is a complex and intricate piece comprising various jatis, which are a series of pure dance sequences followed by a tirmana elaborated to a chollu or a string of syllables. These fast-paced jatis are followed by the sahitya, where the music is described by the dancer using facial expressions and the emotion contained by the song is conveyed to the audience. There is a perfect synchronization of bhava, raga, and thaala, thus giving the dancer abundant scope for displaying her rhythmic talents along with rich and variegated abhinaya. It is also a measure of one of the dasha pranas, the 10 vital characteristics of a good dancer, since it is the longest and the most demanding item. Let us quickly understand what a Varnam in Bharatanatyam is composed of. Varnam is divided into two sections. The Purvanga, that is, the first half, comprising of Pallavi, Anupallavi, Muktai Swara, also called as Chiteswara, with Abhinaya, being alternated with pure dance steps. The second half is the Uttaranga, also called as the Yettugada or Charana, comprising Yettugada Sahitya and Yettugada Swaras. The first half opens a Tirmanam in Trikala, also known as the Trikala Jati, which is choreographed with complex and graceful adavus, performed to the recital of the Chollukattu. Then the Pallavi and the Anupallavi Sahitya is alternated with Nritta, followed by the Muktahi Sahitya and the Muktahi Swara, indicating the end of the Purvanga. The Pallavi Sahitya is rendered once again, and then the Charana begins with the alternate occurrence of Sahitya and Swara on one hand, and Abhinaya and pure Nritta on the other hand. After the last Charanaswara, the Sahitya is rendered again and brought to an end on an appropriate note till the cycle of the Thaala is completed. There are two kinds of Varnams. One is a Padavarnam and the second is Tanavarnam. Tanavarnam is mainly intended for musical practice. Much of it is in the middle or fast tempo, whereas Padavarnam, which is also known as Chaukavarnam, has a very slow tempo and hence gives ample scope for Abhinaya as well as the Nritta. In this Padavarnam, the composer is describing a love-lorn Naika who is waiting for Muruga to come to her. The poet says, "O Lord Kumar Swami, are you not the repository of kindness in the world?
please take pity on me and hear my plea. I come here as the messenger of a young and beautiful woman. She is beginning to feel that the burden of living without you is too much of a cross for her to bear, and she is heartbroken and is hurting a lot. In the Anupalavi, the messenger describes the consequences of the delay. He says, "Please come with me, O nephew of the great Vishnu. For if you do not make haste, the maiden will die of a broken heart." In the Jathiswara Sahitya, the composer requests Lord Muruga to come to the Nayika on his peacock and grant her the vision of his feet so that she can surrender herself to him. In the Charana Sahityam, the composer in the form of the messenger says, "She is afflicted by an illness, so please make haste and come and give her the necessary medication." In the long Swara Sahitya, the composer says, "O son of the mighty Parvati, repository of kindness, this woman believes in you even when she is asleep. O nephew of Vishnu, this love-lorn maiden takes your name at all times. Lost in her thoughts of you, she has forgotten her parents, her home, her friends, and her pastimes. And she sits in lonely places and cries for no apparent reason. Why is your heart not melting? Are you keeping yourself away from her as a test? Do you think this is just? Or is there some set purpose to this torture? The maiden has tried everything to win you, prayers, piety, etc., but she has found no satisfaction thus far." Please note, this particular composition will be presented with a slight difference to the audience. The Padavarnam, which is a Nayika Bhava based item, has been interpreted in such a manner so as to invoke the Bhakti Rasa during the performance. Another important aspect to note is that the Trikala Jati is composed by our Guru, Sri Jagdish Janardhanan Sir, who is also our chief guest for today. And the rest of the Jatis are composed and choreographed by our Guru, Dr. Rekha Raju. Presenting to you the Varnam to be performed today, set to Adi Thalam and Sriranjani Ragam, Swami Ni Manam Irangi. சுவாமினி மனமிறங்கி அருள்தாமா தகை நிதியை
தத்திக்கிண்ணத்தும் த த ஜம் த த நம் த த ரும் த த தி த த ஜம் த த நம் த த ரும் த த தி த த ஜம் த த நம் த த ரும் த த தி த த ஜம் த த நம் த த ரும் த த தி த த ஜம் த த நம் த த ரும் த த தி த த ஜம் கிட்டத்தக்க த த ஜம் த த ரும் த த தி த த ஜம் த த நம் த த ரும் த த தி த த ஜம் த த நம் த த ரும் த த தி த த ஜம் த த நம் த த ரும் த த தி த த ஜம் த த நம் த த ரும் த த தி முக் ஷண் முக ததிகிண்ணத்தும் 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 தந்தைக்கு உபதேசம் செய்த ததிகிண்ணத்தும் 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 பழனிமலை முருகா ஷண்முக கிடதக தருகிடதும் கிடதக தருகிடதும் கிடதக தருகிடதும் சுவாமி நீ மனமிரங்கிய தகை நிதியை முருக குக சுவாமி நீ மனமிரங்கி தகை நிதியை முருக குக சுவாமி நீ மனமிரங்கி அருள்தாமா 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 தளங்கு தக்க திக்கு தக்க தீங்கிண்ணத்தும் தா குஜே குத்தக்க ஜே குஜண குத்தக்க ஜண குகிண குத்தக்க த கிடதக தருகிடதும் தா குஜே குத்தக்க ஜே குஜண குத்தக்க த த கிடதக தருகிடதும் தா குஜே குத்தக்க ஜே குஜண குத்தக்க த குஜே குஜே குஜண குத தித்தா கிடதக தருகிடதும் தித்தா கிடதக தருகிடதும் தித்தா கிடதக தருகிடதும் தா குஜே குத்தக்க ஜே குஜண குத்தக்க த குஜே குஜே குஜண குத தித்தா கிடதக தருகிடதும்
धित्ता किडदगदरिगदुम तद्धित्ता किडदगदरिगदुम ता कुजे कुतकजे कुजण कुतकता कुजे कुजे कुजण कुद धित्ता किडदगदरिगदुम धित्ता किडदगदरिगदुम धित्ता किडदगदरिगदुम சுவாமி நீ மனமிறங்கிய தயை நிதியை முருக புகபூமேல் வாழவே வேபன நினைந்தாள் பூவை மனம் நொந்தாள் பூமேல் 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 வாழவே வேபன நினைந்தாள் தள்ளங் குதக் திக்கு தக்கிடதகதரிகடதும் தத் தித் தித் தடிங் குதக் தித் தடிங் குதக் தித் தடிங் குதடிங் குத் தத் தித் தித் தடிங் குதக் தித் தடிங் குதக் தித் தடிங் குதடிங் கு தத் தடிங் குத தடிங் குத தக் தடிங் குதை தடிங் குதை தக் தடிங் குத கிடதகதரிகடதும் தக் தடிங் குதை தக் கிடதகதரிகடதும் தக் தடிங் குதக தக் தடிங் குதக தடிங் குத்தும் டிங் குத்தும் தரிகடதும் தடிங் குத்தும் டிங் குத்தும் தரிகடதும் தடிங் குத்தும் டிங் குத்தும் தரிகடதும் பூமேல் வாழவே வேபன நினைந்தாள் பூவை மனம் நொந்தாள் தாமைதம் செய்தால் மனமோ வருந்தனேருமே மனமோடிந்து தாமைதம் செய்தால் மனமோ வருந்தனேருமே மனமோடிந்து தாமதம் 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 செய்தால் மனமோ வருந்தனேருமே
talang kutak tikutak tadikinnatum tak kuta jam ta tata kuta jam te tak kuta jam tata kuta jam tak kuta jam tata kuta jam tak thetta gadadum tak kuta jam tata kuta jam tak thetta gadadum tak kuta jam tata kuta jam tak thetta gadadum மைதோய் செய்தால் வருந்தனேருமே மனமொடிந்து மாமயல் வெயில் புழுவாய் துடித்தாள் திருமால் மருக ஷண்முக பரிவுடனே 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 சாசா நித 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 மகரி சரி மகதம நித நித மதனி சரி கணி நித தனி மதனி காணிதம கரி மதனி மீனி மனமிரங்கி அருள்த புனிதமயிலின் செய்வாவா வரதனே பத தரிசனம் தரதேவ குஞ்சரியுடல் புறமகளும் சீருடனே மருவும் சுகுமாரனே வாவா விகாசித புனிதமயிலின் இசைவாவா வரதனே பத தரிசனம் தர தேவதரிகுட புறமகளும் சீருடனே வரும் சுகுமாரனே சுவாமினி மனமிரங்கி அருள்மாய் தயை நிதியை முருக குபசுவாமினி மனமிரங்கி அருள்த
பிடிவாத நோய் கொண்ட மருந்து விரைது தளக்கு தக்கதிக்கு தக்க ததிகிணத்தும் தத்தை தக்கணக்க ஜம் தரிகிடத்தக ஜம் தஜ்ஜம் ததிகிணத்தும் தக்கத்தை தக்கணக்க ஜம் தரிகிடத்தக ஜம் தஜ்ஜம் ததிகிணத்தும் தஜ்ஜம் த ஜம் ததிகிணத்தும் தஜ்ஜம் த ஜம் ததிகிணத்தும் தஜ்ஜம் த ஜம் கிடத்தக தரிகிடத்தும் வாத நோய் கொண்ட மருந்து விரைது இவள் பெரும் பிடிவாத நோய் கொண்டால் 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 மருந்து விரைது இவள் பெரும் பிடிவாத மனிதமா கமாரி கமா கரி கசா வாத நோய் கொண்டால் மருந்து விரைது இவள் பெரும் பிடிவாத நோய் மாதுமை மகனே தயாகரனே கனவினும் உன்னை நம்பி மாதுமை மகனே தயாகரனே கனவினும் உன்னை நம்பி வாத நோய் கொண்டால் மருந்து விரைது இவள் பெரும் பிடிவாத நோய் கொண்டால் மாத மக மாதனி சரி சனி சாணித நீத நித நீத நித நித மகரி சரிக வாத நோய் கொண்டால் மருந்து விரைது இவள் பெரும் பிடிவாத நோய் மாதவன் மலர் கண்ணன் மால் மருகனே இந்த பேதை நிதம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் என்றொருகம் மாதவன் மலர் கண்ணன் மால் மருகனே இந்த பேதை நிதம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் என்றொருகவாத நோய் கொண்ட மருந்து விரைது இவள் பெரும் பிடிவாத நோய் கொண்ட மருந்து விரைது மகமணிதனி கரிமகரி நிசதிதனி கமதனி கமத சரிகமணி சரிகவாத நோய் கொண்ட மருந்து விரைது இவள் பெரும் பிடிவாத நோய் உனது நினைவில் அன்னை தந்தையை மனையை விளையாடலை பாடலை மறந்துடல் அடர்ந்து உனது நினைவில் அன்னை தந்தையை மனையை விளையாடலை பாடலை மறந்துடல் அடர்ந்து வாத நோய் கொண்ட மருந்து விரைது இவள் பெரும் பிடிவாத நோய் கொண்டால் மருந்து விரைது மக மகரி கக சரி கரி சனி கரி சனி சரி கமக மம கக மகரி கக சரி கரி சனி கரி சனி சரி கம சரி கமக மம கக மகரி கக சரி கரி சனி கரி சனி சரி கமக ரி கசா நி சரி கம தம கமத நிரி சனி சனி தம காரி கசரி கவா நோய் கொண்ட மருந்து விரைது இவள்
பெரும் பிடிவாத நோய் கொண்ட மருது விரைதுதா இவள் பெரும் பிடிவாத நோய் கொண்ட மருது விரைதுதா இவள் பெரும் பிடிவாத நோய் கொண்ட மருது விரைதுதா இவள் பெரும் பிடிவாத நோய் ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು. ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಈ ವಿರಾಮದಲ್ಲೀಗ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಐ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಡಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾರಾಜು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಲಿದ ಮ್ಯಾಮ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. Also Guru Vidwan Shri Jagdish Janardhanan sir and Dr. Vijay Raghavan sir. We are very fortunate to have Professor Malyada Anand with us. Few words about her. Professor Malyada Anand is a Kuchipudi practitioner and teacher par excellence. She is the disciple and daughter-in-law of renowned Kuchipudi Guru, Kalaratna Srimati A. P. Bala Kondala Rao, profoundly called as Bala Akka, Central Sangeet Natak Academy awardee, Government of India. She has been learning at the feet of her Guru Srimati Bala since 28 years and has been actively performing since 25 years. She has performed in almost all the major sabhas of the country and abroad. Professor Malyada is an engineer in computer science stream and has graduated from the Jawaharlal Nehru Technological University. She has done a master's in Kuchipudi dance from Andhra University, being the topper of her batch. She has also pursued her master's in English literature. She submitted her doctoral thesis on analogy between Bhama Kalapam and Dvaita philosophy at Annamalai University, Chidambaram, for her PhD in dance. Professor Malyada is currently working as the assistant professor dance at the School of Performing Arts and Indic Studies at Seva University, Bangalore. She's also running her own institution, Kuchipudi Kala Kendram, in Bangalore and training students. She writes vividly on various topics of dance, which makes her a rare combination of performer and researcher. Professor Malyada Anand has made her debut in Telugu feature film Swarabhishekam, directed by none other than Kala Tapaswi Padma Shri Dr. K. Vishwanath, and then acted in the movie Hangama. Even though she was flooded with offers for movies, she consciously rejected them and took to dancing that she believes to be her heart and soul. Voracious reader and a good speaker, Professor Malyada has addressed many conferences and workshops on dance in India and USA. She was selected to be the Goodwill Ambassador to the USA by the Rotary International in the year 2011. She is the Board of Studies members for the dance department at Krishna University and is the recipient of scholarships from Ministry of Culture, Government of India, and MHRD, Government of India. She has authored and published 11 research papers on dance so far and is the recipient of Young Researcher Award by the Institution of Scholars, Bangalore. Some of her titles and awards include Best Teacher Award for the year 2018 by Reva University, Bangalore, Singer Money by the Sur Singers Samad, Mumbai, Nalda Nritya Nipuna by the Nalada Dance and Research Center, Mumbai, Samaikya Bharat Gaurav
Satkar by the Madras Telugu Academy, Chennai. Award of Excellence by Vishaka Music and Dance Academy, Vishakhapatnam. Nritya Jyoti by the Naveen Kalakar, Bhubaneswar. Award for the Best Upcoming Artist in the field of Kuchipudi Dance, Natya Kala Saraswati, Natya Saujanya. Award of Excellence for 3 consecutive years from the Maharaja Group of Institution, Vijayanagaram. Thank you for your presence, ma'am. We would now like to honor our guests. I request Malida ma'am to come forward and speak a few. Oof. What should I say? The ensemble today. I shouldn't say it was enthralling, wonderful, excellent. You know, all these things we very usually use in our dance programs. It was an enthralling performance. It was an excellent performance. It was a wonderful performance. These are all, you know, very overly used words. But here, standing here on this stage, I would like to say from the bottom of my heart, it was meditative. It's been almost 2 years that we are all away from these live performances. And only an artist knows the pain of not being able to come onto the stage and perform in front of Rasikas. Today coming here, I think all the 2 years of viraha that we had from the stage has gone. It's a beautiful experience. I was sitting there. I didn't know whom to watch Shreya or the ensemble there. Janardhanan sir, Vijay Raghavan sir. It was a meditative experience, I should, once again tell you. Well, special mention to Dr. Rekha, because it is not at all an easy job to train students, and not at all an easy job to get students to this level of performance with such a great ensemble of musicians and artists. A huge round of applause to Dr. Rekha for taking all the pains, especially during this pandemic season, for, coming up with such a wonderful performance. I should also congratulate the parents of Shreya, Sri Srinivas Garu and Lakshmi Garu, because especially for dancers, Indian classical dancers, it is an impossible task for us to come onto the stage without the support of our parents. It is a very, very costly hobby, I should say. So, I mean, when a dancer is dancing on the stage, the pains that the parents take, the pains that the guru take is priceless. So, a big round of applause to also Srinivas Garu and Lakshmi Garu. I got a call in the month of April that Shreya is giving her Arangetram, and Dr. Rekha herself has called me. She is a very warm lady, Dr. Rekha. We have personally met hardly 2 to 3 times. I mean, like this, but we're always touch on the social media, thanks to the Facebook and Instagram. But such a warm person, Dr. Rekha is. She very lovingly calls me Akka, and we didn't know each other much, but the moment we spoke with each other, we got connected. And I'm a very introvert by nature. I usually don't come out of my shell very soon, but it was Dr. Rekha that we
immediately got connected, and she said, Akka, you have to come as the chief guest. And immediately I said, yes, Rekha, you're calling and I'm coming. And but unfortunately, this pandemic second wave has come and the lockdown, and I thought, okay, they'll go for an online Arangetram or an online recital. But they kept the seal and the spirit alive in them, and they again came up with a live performance, and that is what is, applause worthy. So it's a wonderful performance, I should say. It's a wonderful performance. And I'm very happy to be here as a part of this performance and watching the ensemble singing, the mridangam, and my husband is a mridangist, and my husband is my guru's elder son, and whenever I see mridangam, I get excited. Not because not because my husband is a mridangist, but because I'm a dancer. And Jagadish Janardhanan sir, oof, I'm in love with you, sir. Wow, it was a real wow. I just wanted to get onto the stage and dance. It was wonderful, it was wonderful. Thank you so much, Dr. Rekha, and thank you so much, parents of Shreya. And now for the heroine of the show, Shreya. It was such a cute performance. She's such a young girl with so much of spark in her eyes and so much of, love for the art. We dancers, especially dance teachers, we have this, I should say, a very, an instinct in us as dance teachers that the moment we see a student, we know what they're thinking inside. My students always say, Akka, how do you know what we are going through? How do you know we are happy? How do you know we are sad? So God has given us that small instinct as a dancer and a dance teacher. The moment we see a dance student, we know what they are actually. Even though we don't tell it out, we really know what they are. So the moment when Shreya came here, took my blessings, gave her bells and all, that love vibes she has for dance, that respect she has for dance, that humbleness she has being an artist, that was very evident for the 10-15 seconds that she was there with me right at the, here. So, may God really bless her. May the mother, Sri Lalita Devi, always bless her with lot of energy, lot of zeal, lot of positive vibrations to learn more art from her guru, and be a very good performer in her life, learn more about dance, and after many years keep passing it on to the next generations. I bless Shreya from the bottom of my heart, and may God bless her. She has a long way to go, and congratulations, Shreya. It was a very wonderful performance. Thank you so much once again. And I'm eagerly waiting to see the second half also. Namaskar. We're also happy to have with us Dr. S. Vijay Raghavan sir. Few words about him. Dr. Vijay Raghavan, grandson and disciple of violin maestro Kalaimamani Kandadevi Sri Alaigiri Swami. He was also the disciple of Mailatur Sri Mani Iyer and Sri Chandrasekharan and Sri V.L. Kumar. He is a B high-graded artist in All India Radio, Chennai, and has played violin for leading artists in and out of India. He has also given many solo performances with leading accompanying artists. He has passed in music, violin, with first class from Tamil Nadu Government Music College, Chennai. He also has a master's in music from Madras University with first class. He also has done PhD in music, violin, from Tamil Nadu University and has conferred doctorate. Dr. Vijay Raghavan has been working as a HOD of the violin department in Tamil Nadu Government Music College, Chennai, for more than 16 years now. A big round of applause to Vijay Raghavan sir. We would now like to honor Vijay Raghavan sir.
Sir, we request you to talk few words. சபை அவர்களே நமஸ்காரம். அதாவது இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் முதல்ல சீஃப் கெஸ்ட்டாக வர்றதை முதல்ல என்ன மாதிரி ஆட்கள்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி நடுறது. ஏன்னா அந்த மாதிரி மேடம்லாம் எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. நான் அதுக்கப்புறம் பேசுகிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே கொஞ்சம் சிரிக்கலாம் ஜாலியாக. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு இந்த குழந்தையோட பேரண்ட்ஸை நான் மனதார பாராட்டணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி பாண்டி அண்டு ஸ்ரீனிவாசராவ் பாண்டி சார். எதுக்கு அப்படின்னாக்க, முதல்ல இந்த குழந்தைக்கு எப்படி குரு செலக்ட் பண்ண தெரியாது. கொஞ்சம் ஷார்ப் வைப்பா. இந்த குழந்தைக்கு இந்த ஏஜ் கொஞ்சம் வாலிபம், இந்த குழந்தைக்கு இந்த ஏஜுக்கு எந்த குருவை செலக்ட் பண்ணுங்கிறது தெரியறதுக்கு வாய்ப்பில்லை. ஸோ இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த குருவை செலக்ட் பண்ணாங்க இல்லையா, ஸோ அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அதான். குழந்தை டான்ஸ் ஆனதை பற்றி மேடம் சொன்ன ஒரு வார்த்தை ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்காக இருந்தது. அவங்க சொன்ன எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது, மார்வலஸ், இதெல்லாம் ஓவரலி எப்போவுமே பேசுகிற சப்ஜெக்ட் தானே. அவங்க சொன்ன ஒரு அழகானது வந்து ஃப்ரம் மை ஹார்ட்னு சொன்னாங்க. அது எனக்கும் ரொம்ப ஒரு ஆத்ம திருப்தியாக இருந்தது. டான்ஸை பற்றி அவங்க ரொம்ப அழகாக பேசிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கப்புறம் நான் பேசுகிறதுக்கு அதுக்கு அருகதை இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியாது. கடந்த 2-3 வருஷமாக அந்த பேண்டமிக்கு, கொரோனா, எப்போ பார்த்தாலும் மாஸ்கை போடு, கையை கழுவுன்னு சொல்லி வயலினும் வாசிக்க முடியல, பாட முடியல, பாடுறதுக்கு இப்படி கொண்டு வந்து மூக்கில் வச்சா ஒரே சானிடைஸ் ஸ்மெல்லு வருது. இந்த மாதிரி கஷ்டங்களெல்லாம் தாண்டி இப்படி ஒரு அரங்கேற்றம் பண்ணணுங்கிறதுக்கு அவங்க எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்திருப்பாங்க. இதில் இந்த குழந்தை நன்னா அண்ணா அப்படிங்கிற கமெண்ட்டை வந்து மேடம் சொல்லி, நான் சொல்லி, அப்புறம் ஜெகதீஸ்வரம் சொல்ல போகிறார். அந்த ரிஹர்சல்லேருந்து நாங்கள் பார்க்குறச்சே அந்த டெடிக்கேஷன் தெரிஞ்சுது. ஏன்னா நானும் ஜக்கு சாரும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-32 வருஷமாக நம்ம இந்த ஃபீல்டில் எவ்வளவோ கச்சேரிஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். அந்த இன்வால்மெண்ட்டு, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த குருக்கிட்ட இருக்கிற பக்தி, இதெல்லாமே அந்த குழந்தைகிட்ட இருக்குது. அது வந்து இனிமேல் பிரைட்டாக ஆகிறதுக்கு வந்து நிறையா வழிகள் இருக்குது. டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நிலையில் வர்றதுக்கு, கூடிய சீக்கிரம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது. அதுக்கு என்னுடைய குருநாதரை நான் பிரார்த்திக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் ஒரு 2 சமாச்சாரம் சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். ரேகா மேடத்தோட அப்பா அம்மாவை எங்கள் கலைஞர்கள் சார்பாக, எங்களோட ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்தா இல்லையா, அவள் சார்பாக முதல்ல அவங்களுக்கு நாங்களாம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். எப்போ வந்தாலும் ஒரு ஓகோன்னு ஒரு நலபாகம், ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சாப்பாடு, காலைல டிஃபன் என்ன, மத்தியானம் சாப்பாடு என்னன்னு ஒரு எழுந்திருக்க முடியாமல் பண்ணிட்டுருக்கா அவள் அப்பாவும் அம்மாவும். அந்த மாதிரி ஒரு ஓகோன்னு ஒரு சமையல். ஸோ அவளுக்கு முதல்ல ஒரு தேங்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரேகா மேடம் வந்து எங்களெல்லாம் இன்வைட் பண்ணி அவங்க வீட்டில் வந்து ரிஹர்சல்லாம் பார்த்து அவங்க வந்து ஒரு என்ஜாய் பண்ணி எங்களோட மியூசிக்லாம் அது அப்படியே ரொம்ப ஒரு ரசித்து கொண்டு போனதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க இல்லையா, முக்கியமான அவங்களால தான் அது நடக்கணும்னாக்க எனது நண்பர் ஜெகதீஷ் ஜனார்தன் சார். நானும் ஜெகதீஷ் சாரும் கிட்டத்தட்ட நிறைய கச்சேரிஸ் நிறைய இடத்துல சேர்ந்து வாசிச்சிருக்கோம். பரதநாட்டியத்துக்கு மிருதங்கத்தில் எப்படி வாசிக்கணுங்கிறத இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது எனக்கு வந்து இந்த சம்பிரதாய சங்கீதங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு இஷ்டம். அந்த வழியில் அவர் வாசிக்கிறச்சே எனக்கு ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகிடும். அதனால தான் நடுவில்லாம் கொஞ்சம் சவுண்ட்லாம் வந்திருக்கும், மன்னிச்சுங்க, பல சபாஷ்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் எங்களை அறியாமல் வரக்கூடியதுன்னு அதை ஓவராக ரசித்ததுனால அந்த ஒரு சமாச்சாரம் தான். அதனால் அவருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் கடமைப்பட்டிருக்கோம். நான், மாப்பிள்ள வினோத், நம்ம பிரவீன், ஹரி, எல்லாருமே எங்களை கூட்டின்னு வந்து எங்களுக்கு ரூம் பண்ணி எல்லா சௌகரியமும் பண்ணி கொடுத்து எங்களுடைய இருந்து ரிஹர்சல்ஸ்க்கு அட்டன் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ண வச்சு அந்த குழந்தைக்கு இப்படி ஒரு என்கரேஜ் பண்ணி கொடுத்தேன் ஜெகதீஷ் சாருக்கும் ரேகா மேடத்துக்கும் நாங்கள் எங்கள் ஆர்கெஸ்ட்ரா சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எனக்கு இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு ஜெகதீஷ் சாருக்கும் ரேகா மேடத்துக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We're also fortunate to have with us Jagdish Janardhanan sir. Few words about him.
Vidwan Sri Jagdish Janardhanan hails from a traditional family of artists. His grandfather, late Sri Chandu Panikar Ashan, was the first Padma Shri awardee and Veera Shrinkala awardee of India. He was the father figure of Kathakali of the northern Malabar style. Sri Jagdish was inducted to Mridangam at a tender age of 2. His first Mridangam lessons were from Vidwan Sri Palakkad Ramanathan, then with the world famous Mridangist Vidwan Sri Karaikudi Manisa. Sri Jagdish has performed over 7,000 shows till date and has travelled over 77 countries for his shows and has played for 700 recordings. He is a graded artist of All India Radio and has played for various top-notch dancers of this era, the Dhananjayans, Dr. Chitra Vishweshwaran, Dr. Padma Subramanian, Dr. Sudharani Raghupati, Dr. Urmila Satyanarayan, and many other famous dancers. His style of playing Mridangam has stolen many arts of the heart lovers. Presently, he is the Joint Secretary of TMK for Cultural Department. We would now like to honor Vidwan Sri Jagdish Janardhanan sir. Jagdish sir, we request you to come. Shri Gurubhyo Namaha. At the very outset, I would like to thank Dr. Rekha Raju for having invited me and my brother Vijay Raghavan sir here specially as a chief guest or the guest of honor, whatever you call it. Thanks, madam, for your kind words regarding the orchestra, because it's very rare to see people talking about the orchestra, you know. At least you have taken that pain to understand what we have done. Thank you so much. Why I said thanks is because very few people understand the orchestra and talk. Otherwise, as we have seen in our journey, it's like all of them have played very well. Thank you so much. But they don't know what strain, what exact pain we have undertaken to at least give a little bit of what we know. So thank you so much, madam, for your kind words. Thank you so much. And regarding the Arangetram now, Arangetram is always the first platform for a child. And I hope she also understands that. And more importantly, her parents also understand that. Because nowadays, we often see is that once you do an Arangetram, then the child feels that, okay, she has done a great job. No, it's not that. You just started the journey. Still a lot more to go, a lot more to learn. And I hope Shreya would do justice for that. And I know Shreya for quite some time because I have been teaching whatever little I knew, and she's a beautiful left-hand Natunar. She does Natuangama with her left. Yeah. So, a wonderful child and very, very smart enough to understand things what we teach her. And of course, we don't need to talk much about Dr. Rekha Raju because she's more acclaimed than anybody here. So she has made a mark in the field of art and has already done justice to her art form and to her gurus. And wish you all the best, Rekha. Wish you all the very best. And thanks for choosing us to be a part of this beautiful show. Thank you. And my acquaintance with Nrityadhamma is quite long, and I've been
part of the Nrithyadama family for past, I think, more than 8 years now. And Appa Amma, they all know what strain we take. And of course, Vijay Raghavan sir sonna madri, they are par excellence. அவ்வளோதான். அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான இடம் அந்த வீடு. அங்கே போயாச்சுனாக்கா இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல். And the rehearsals go on, it's just like that, flawless. And thanks for taking so much of strain during this period specifically, Dr. Rekha, and making this happen. And I would also love to say a few words. I'm sorry I won't take much of your time, because it's my duty as being a part of the orchestra to talk about the orchestra brothers with me. I mean, you all said it's all beautiful, but the pain each one of them have taken in this journey it's something beautiful. Vijay Raghavan sir பற்றி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு அருகதை கிடையாது, பிகாஸ் அவ்வளோ ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர். அவரோட வயலின், I think you all have understood what quality he gives you, and it actually is an asset for any dancer on stage. Because my friendship with him is more than 3 decades, and we have played so many shows. And specifically ஒரு நாட்டியத்தில் வந்து சஞ்சாரி வாசிக்கம் வரும்போது, சஞ்சாரியில் எப்படி வயலின் வரணும்னு ஒரு வழி இருக்குது. அந்த வயலின் எப்படி வரணும்னா, they should basically understand what the summary of that particular item is. You can't just play a raga just because you know the raga. You need to understand what the exact sensitivity about the whole song is. So அந்த சஞ்சாரி வாசிக்கிறதுன்னா அது விஜய் ராகவன் சாருக்கு அப்புறம் வேறு யாரும் கிடையாது. இதுக்கு அர்த்தம் மிச்சது ஒன்றும் நல்லா வாசிக்கிறேன்னு சொல்ல வரல. சஞ்சாரியில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும், பிகாஸ் நான் அனுபவிச்சிருக்கேன், நான் கூட போயிருக்கேன் ஜேர்னியில், அதுக்கு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ தண்ணா, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். And of course part, see, we've been playing shows for a very long time, and Praveen, he comes from a very traditional family again, and one of the most sought out vocalists for Bharatanatyam. Actually, a pandemic illati avanga irundirukka maataan Praveen. So he is always either in US or in Europe or somewhere. It's 24/7 singing gadget. So Praveen, thank you so much. Beautiful job. இது நம்மளே புகழ்த்திக்க மாதிரி அது மாதிரி தப்பாச்சுக்காது. And of course, Vinod is here. Vinod is an excellent flautist and a great Nadaswaram Vidwan. Again, he comes from a very traditional family. And their parents also play Nadaswaram, and he plays Nadaswaram and flute. And I don't need to talk about the quality what he has done here. So thank you, Vinod. Thank you so much. And Hari, he is also one among us, and he's a wonderful mridangam player, and he's been also awarded a special prize from the A.R. Rahman School for his konakul. So the orchestra is very small, but we have taken interest in doing it and not for any other thing. It comes from the heart. So thank you all of you for being here and encouraging this budding artist, and hope this pandemic erases very soon, so that we need to do a lot more shows, because this is our living, this is our breath, this is our blood. It's not about money, but it is about your sensitivity. Thank you so much for having taken your time and being here in the midst of this pandemic. And thanks, Rekha. Thank you, madam, for being here also. And thank you, everybody. Hope we meet often here. Thank you so much. ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now, ladies and gentlemen, I call our support system, our backbone, our accompanying artists. We have with us on vocal G.R. Pravin, Vidwan Shri G.R. Pravin. On flute, we have Vidwan Shri Dr. Vinod Kumar. On special effects, we have Vidwan Shri Hariharan Babu.
Assisting backstage, we have with us on makeup, Sri Kiran Raj. Costumes, Sri Krishna Kumar. Krishna sir. On makeup we have Sri Kiran Raj. Photos and video, we have Aran Sudhi and Deepak DPK. Stage in charge, Sri Nagraj. Sri Nagraj. Sound, Sri Raghu. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Stage in charge, Sri Ravi. Ravi. Also, I request Nagraj sir to please come onto the stage. Stage in charge, Sri Nagraj. I have to tell about the MC, Sindhu. What a mellifluous voice she has. I think she should try for Kannada films as a dubbing artist. She has a great future in that also. I know you are a dancer. Because the voice of MC, we take it for granted, but the voice, the tone, the modulation is so important that it sets the mood for the performance. I've been emceeing for all my guru's performances in almost 20 years, and I know what it takes to stand here and talk about the performance. And Sindhu has done a very good job. And the other girl who has read the synopsis, it was very wonderful. Congrats to you both. Thank you. I request Rekaka to please stay on the stage, and also Shriyana family to come onto the stage. A small token of love to Guru Dr. Rekha Raju from Shreya and her parents. Thank you. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯರವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯಧಾಮ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ರೇಖಾ ಅಕ್ಕ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗೀತಂ ವಾದ್ಯಂ ತಥಾ ನೃತ್ಯಂ ಯತ್ಯಂ ಸಂಗೀತಮುಚ್ಯತೆ. Sangeeta Ratnakara's writer, Sri Sarangadeva, has said that
the whole comprehensive term of Sangeetam is an amalgamation of vocals, instruments, and dance. So, and on this day, like all of us have almost, most of us, I think, have kind of given up certain things of our livelihood. There are so many artists who have given up artistry because they are not able to financially support their family. And at this time and at this juncture, I think a big, big tribute and gratitude to all those artists, to all those frontline workers, medical workers, nurses, border security force officers, and all those people who have been there securing and safeguarding our lives for more than 1.5 years. So I think all of us, I think maybe a round of applause will not be a right thing. We would just close our eyes and say a big thank you to all of them who have supported us. I am here only, it's because of my parents. As a young girl, I think my mother, if she wouldn't have put me into dance, or if she wouldn't have got me that inclination or spark of Natyam into me, I don't think I would be here. And at the same time, all my gurus have given me that very enlightenment. Maybe I'm too young of talking about enlightenment, but I think the experiences of life that I've gone through have taught me that art is the purpose of every artist's life. There's nothing more than art, there's nothing less than art. And every time I go on stage or my students go on stage, this wonderful team over here, I will not tell them that they support us. I think that they elevate the whole concept of dance and music and the stage presence. So big round of applause to them. Shreya, maybe she was around 6 years old. Her parents came and admitted her to dance class. Shreya's mother is a very, very quiet, nice person, and Shreya's father also, and the whole family. And I think all of your family members, andru ikkada vachinnaru. Shreyaki, Maki, meerandru blessings chala chala important. So I think all of you should bless all of us because we all are your children. And Malyada akka, Jagdish sir, Vijay Raghavan sir, I think I will say that like I am like your own sister or daughter. If I would say in the right word, I think now unga kolanda madri. So you have actually guided me throughout the journey of art and brought me to what I am here, and I owe all this to all of you and definitely to my parents. So my sashtangam, I can't do a sashtangam, but then my humble namaskaram to all of you. The entire team which is supporting here, right from the costumes, to the makeup, to the sound, to the light, to the wonderful stage decor, which is very subtle, but yet to the point. And I'm very grateful to all of you again. Then comes the pillars of Nritya Dhama, or I would say, I don't think I would be able to do anything without them. Because as Malidaka said, online, when it says online, these 1.5 years, believe me, I didn't take one class for the group students because I am not a person online. I just cannot connect to that online segment because I am used to this physical classes. And this wonderful team of mine, the whole faculty, have been managing it so well. And right from, I think, I have students who have been there from past 16 years and even now. So I would like to call upon
all of you on stage, all my senior girls, and definitely my senior most student Sindhu, who's done such a fantastic job today on comparing, and Sneha, who has equally, brought out the light of artistry. Can you please come on stage? Can I? Then another two important people who also were in charge of molding Sneha was Kirti and Sharanya. Can I have you also on stage? Can I call all of you on stage over here? Varshini, Sanjana, Raksha, Anushka, Aishwarya. Can all of you come on stage? Aditya, Teju, Priya. Okay, and so Rekha's just not Rekha. All of them are my family, my sisters, and they are the family of Nrityadhama, the pillars of Nrityadhama, I would say. Because without them, I don't think we would ever be able to carry out anything so peacefully and beautifully. Thank you, all of you, and please accept this from my side. Thank you, all of you. Thank you for being there for me always. And I think most often what happens is the guru and shishya, the connect is very different. Because for me, if I talk about my guru, I only can have that respect. And I don't even think I will be able to talk to her the way they talk to me. And I mean, I'm just saying that the connect that we have is much more than thing. We, like, they say, family that eats together, plays together, travels together. I think this is a family that eats together, parties together, travels together, dances together, and works together. And in fact, even we cry together also. So thank you, all of you, for making this so, so special. Thank you. And this special gratitude is to my parents, Appa, Amma. Whatever little I have achieved, whatever little I know, everything I owe to you. What would I do without you? Both, I don't know, but it's a very emotional moment because I know that every walk in life has been very tough for all of us, but they have always supported me, and I have given up my career as a chartered accountant and taken up dance, and they have never said no to anything. So Appa, Amma, I think I'm so, so blessed to have you as my parents, and I think I don't know how to give it back. Definitely there's no give back, but you two are like my life. So thank you so much. And I thank God for making me an artist, because I think this is the best thing that I can do. And I don't think that I will ever live without dancing even for a day. And I thank God and all my gurus for making me what I am today. So thank you, and thank you patiently for sitting down and listening to all these small, small things. Thank you so much. As we all witnessed, the first half of the program was all about Bharatanatyam. Now, we would be witnessing Shreya performing Mohiniyattam. A short snippet about Mohiniyattam. Mohiniyattam is an Indian classical dance form that evolved in the state of Kerala. Although its roots date back to the old age Sanskrit Hindu text on performing arts called Natya Shastra, similar to the other classical Indian dance forms, Mohiniyattam emphasizes on the lasya, which showcases a more graceful, gentle, and feminine form of dancing. Mohiniyattam derives its name from the word Mohini, a female avatar of Lord Vishnu. As the name suggests, Mohiniyattam means the enchanting dance of the Mohini, the Hindu mythological beauty
who is graceful, delicate, gliding, and elegant. The next item will be presented is a beautiful padam, also known as a tarangam, in the Mohiniyattam style composed by Sri Narayana Titar. The padam, Madhava Mamava, describes the one and only Lord Krishna. Describing the incarnation of Lord Vishnu closest to our hearts, the lyrics of this composition asks the husband of goddess Lakshmi, the scion of the Yadu dynasty, to protect the protagonist of this graceful composition. The composer has painted a beautiful picture of Lord Krishna, praising him as the supporter of good people and the embodiment of all creation. Using beautiful imagery, he describes Krishna as a lotus-eyed one, the one with the conch-like neck, the one with the lips as red as a bimba fruit, whose face surpasses the beauty of the moon, whose nose resembles that of the champaka flower, and as the father of Manmatha. Presenting to you Padam, Madhava Mamava, set to Ragam Neelambari and Aditalam. Also to note, since there was some time constraint, the side bun would be replaced by a plate which is still set to the Kalamandalam style, and it is approved by it too. Thank you. Madhava Mamava Deva Krishna Yadava Krishna Yadukula Krishna 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 Madhava Mamava Deva Krishna
ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀಧರ ಕೇಶವ ರಾಧಾ ರಮಣ ಸಾಧು ಜನಾಧಾರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀಧರ ಕೇಶವ ರಾಧಾ ರಮಣ ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಯದುಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ ಅಂಬುಜಲೋಚನ ಅಂಬುಜಲೋಚನ ಕಂಬುಶುಭಗ್ರೀವ ಬಿಂಬಾಧರ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬಾನ ಅಂಬುಜಲೋಚನ ಕಂಬುಶುಭಗ್ರೀವ ಬಿಂಬಾಧರ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬಾನ ಚಾಂಬೆಯನಾಸಾಗ್ರ ಲಗ್ನ ಸುಮೌಟಿಕ ಶಾರದ ಚಂದ್ರ ಜನಿತ ಮದ ಚಾಂಬೆಯ ನಾಸಾಗ್ರ ಲಗ್ನ ಸುಮೌಟಿಕ ಶಾರದ ಚಂದ್ರ ಜನಿತ ಮದ ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಯದುಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ 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 ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಎರಡು ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಟಂ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಟಂ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಡಾನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋ ಸಮಯ. ಶ್ರೇಯಾ will now be performing a Telugu devotional bhajan song, Brahmam Hokkate. Brahmam Hokkate is a great, meaningful Telugu devotional bhajan song composed by Saint Annamacharya, who is widely regarded as the Pada Kavita Pitamaha of the Telugu language. The song tells that though there are many differences in the way people lead their life, ultimately the Supreme Spirit is one. Lord Venkateshwara alone is the savior for the good and the bad. And also he says that everyone should chant Lord Vishnu for mukti. Ladies and gentlemen, we now have
Brahmam Okate in Raaga Bowli, set to Adi Thalam. Let's welcome Shreya onto the stage, Brahmam Okate. Brahmam Okate Para Brahmam Okate Brahmam Okate Para Brahmam Okate Para Brahmam Okate Para Brahmam Okate Brahmam Okate Para Brahmam Okate Para Brahmam Okate Para Brahmam Okate Tandananagi Tandanana Bure Tandanana Bhala Tandanana Tandananagi Tandanana Bure Tandanana Bhala Tandanana Bhala Tandanana Bhala Tandanana Brahmam Okate Para Brahmam Okate Para Brahmam Okate Para Brahmam Okate Brahmam Okate Para 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 Brahmam Okate కందువగు హీనాదికములిందులేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మా కందువగు హీనాదికము ఇందులేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జండు గుణం వింటానొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జండు గుణం నిండానొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ తందనానాహి తందనానా బురే తందనానా భళ తందనానా తందనానాహి తందనానా బురే తందనానా భళ తందనానా భళ తందనానా బుబళ తందనానా బ్రహ్మం ఒకటే పరబ్రహ్మం ఒక్కటే పరబ్రహ్మం ఒక్కటే పరబ్రహ్మం ఒక్కటే బ్రహ్మం ఒకటే పరబ్రహ్మం ఒక్కటే పరబ్రహ్మం ఒక్కటే పరబ్రహ్మం ఒక్కటే నిండార రాజుని పింజుని త్రయం ఒకటే
అండనే బండు నిత్ర అదియూనొక్కటే నిండార రాజుని తిండు నిత్రయూనొక్కటే అండనే బండు నిత్ర అదియూనొక్కటే మెండైన బ్రహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే చండాలుడుండేటి సరి భూమి ఒక్కటే మెండైన రావణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే చండాలుడుండేటి సరి భూమి ఒక్కటే సరి భూమి ఒక్కడే సరి భూమి ఒకటే ತಂದನಾಣಾಗಿ ತಂದನಾಣ ಬುರೇ ತಂದನಾಣ ಬಳ ತಂದನಾಣ ತಂದನಾಣಾಗಿ ತಂದನಾಣ ಬುರೇ ತಂದನಾಣ ಬಳ ತಂದನಾಣ ಬಳ ತಂದನಾಣ ಬಳ ತಂದನಾಣ బ్రహ్మమొక్కటే పరబ్రహ్మమొక్కటే 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 కడగి ఏనుగు మీద కాయు నిన్నొక్కటే ఉడమి సునకము మీద బొలయు నిన్నొక్కటే కడగి ఏనుగు మీద కాయు నిన్నొక్కటే ఉడమి సునకము మీద బొలయు నిన్నొక్కటే కడు పుణ్యలను పాప కర్ములను సరిగావ కడు పుణ్యలను పాప కర్ములను సరిగావ ఘడియు శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామం ఒక్కటే శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామం ఒక్కటే శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామం ఒక్కటే ఈశ్వరు నామం ఒక్కటే వెంకటేశ్వరు నామం ఒక్కటే ఈశ్వరు నామం ఒక్కటే వెంకటేశ్వరు నామం ఒక్కటే ತಂದನಾಣಾಗಿ ತಂದನಾಣ ಬುರೇ ತಂದನಾಣ ಬಳ ತಂದನಾಣ ತಂದನಾಣಾಗಿ ತಂದನಾಣ ಬುರೇ ತಂದನಾಣ ಬಳ ತಂದನಾಣ ಬಳ ತಂದನಾಣ ಬಳ ತಂದನಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮೊಕ್ಕಟೇ 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 ಬಂಧುಗಳೇ, ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ಲಯವನ್ನು, ಸಾಮವೇದದಿಂದ ಸಂಗೀತವನ್ನು, ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಥರ್ವಣ ವೇದದಿಂದ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಟ್ಯವೆಂಬ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಾಟ್ಯವೇ ಪಂಚಮ ವೇದವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಂಗಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಆಹಾರ್ಯ, ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂಬ 4 ಬಗೆಯ ಅಭಿನಯಗಳು ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನವರಸಗಳಾದ ಹಾಸ್ಯ, ಕರುಣ, ವೀರ ಮುಂತಾದವು ಸಹ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಸಿಕ ಜೀವನದ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಿತವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾರಾಜುರವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾರಾಜು. At the age of 3 is when Dr. Rekha Raju's mother, Jayalakshmi Raghavan, decided to put her into the careful hands of dance guru Padmini Ramachandran to guide her in Bharatanatyam. The youngest of all in the whole class, Rekha was involved in all the shows in just 6 months of her admission. She had put a performance every week which marked her excellence in dance.
She mastered academics and dance together, taking a master's degree in business administration and a master's degree in performing arts simultaneously. A chartered accountant in the making, Rekha took up classical dance as her full-time career. She founded her own dance institution, Nrityadama Temple of Fine Arts, with the motive of training students of all cadre, whether poor or rich, from rural or from urban backgrounds. All students getting the same knowledge of dance under the same roof. Though Bharatanatyam was the foundation of her dance career, she had started learning Mohiniyattam too, and its professor, A. Janardhanan sir, who molded her as a fine Mohiniyattam danceuse, and today Dr. Rekha is an exponent of Mohiniyattam, which many of the art critics have agreed to. In Nrityadama, students get trained in Bharatanatyam, Mohiniyattam, Carnatic vocals, Mridangam, etc. More than 350 students have been trained under her guidance in dance alone. She has students from different universities from the US and the UK who have come to India for an exchange program and have been trained by Dr. Rekha. She holds classes for housewives and working women as well, and almost 20 of them completed their maiden performance in December 2016. With the completion of 17 years of establishment of Nrityadama, 29 of Dr. Rekha's students have completed their Arangetram, and more than 300 students have completed their Chalangai Puja. 10 of them have been performing as solo artists and performing all over India. They have been appointed as faculties in Nrityadama and other prestigious institutions too. Dr. Rekha has involved herself with various NGOs like Crystal House, St. Teresa Home for Children, Freedom Foundation, all of these which help in the holistic development of children suffering from various disorders and poverty. She encourages all art forms, and as a responsible youngster, she imparts knowledge of different art forms to students. In this context, she organizes a cultural event every month at her dance studio, which acts as an eye-opener into the world of arts. As a young exponent of dance, Dr. Rekha has a lot of achievements to her credits, like a doctoral degree, many awards and recognitions representing Mohinia to various universities inside and outside India. She is the sole member of the expert committee panel for Mohiniyattam at the Cultural Ministry, Government of India, an empaneled artist of the ICCR, and an A-graded artist at Doordarshan. She has received many awards like Nritya Rejini, Nritya Kaumudi, Best Young Dancer Bangalore Tamil Sangam, Yuva Kala Bharati, Swarnamukhi, Nritya Varsha Deepika, etc. Dr. Rekha received the prestigious Yuva Kala Bharati Award from the esteemed Bharat Kalachar on 16th January 2016. She also received the Bharat Nritya Samrat Award at the Nagpur Dance Festival in February 2016. The performance was an eye-opener to all as they were witnessing Mohiniyattam for the very first time. Henceforth, Dr. Rekha is being invited by the universities to conduct workshops for college and school students to widen their knowledge of Mohiniyattam. She has even toured the rural parts of Rajasthan, UP through Spikmakke, where she has conducted workshops, demonstrations of Mohiniyattam in government schools where the students are even deprived of basic necessities. Mohiniyattam was not just a new dance form, but a completely new word to them. Here, they learned some gestures and basic mandalams of Mohiniyattam. It was very well received. Dr. Rekha received the prestigious Krishna Gana Sabha Endowment Award this year, and even the Natya Mayura Tharakai Award at Mayura Natyanjali in April 2017. She received the Kala Yogi Award from the ICCR. Dr. Rekha ventured a new concept, Dasa, where she paid tribute to all the saints of North India and South India as a devotee,
These were saints of the north, south, east, and west. Another notable feature of this performance was the Tawil Chenda Nadaswaram. Nagaswaram was also used. She is the delight of celebrating the 29th Arangetram of her students, which is the benchmark to her as an Acharya. Dr. Rekha has performed at some of the prestigious festivals of India like Gauri International Festival, Karnak Festival, Surya Dance Festival, Sangeet Natak Academy Festival, Kerala Tourism Dance Festival, Delhi International Festival, etc. She has also been associated with Sankhar Bharati, an organization that works to promote Indian art and culture and direct the attention of the country's population towards the fine arts. Only recently, she was among numerous legendary performance artists, including Shankar Mahadevan, Manoj Tiwari, Sonu Nigam, and Anupam Kher, as a part of an initiative to uplift the financial stability of local Indian artists. By working with the Mana Mahaprasad platform on art initiative for a cause that will raise funds and benefit thousands of transgender people across India. She seeks to uplift transgender communities. A big round of applause to all her achievements. Small introduction of our musicians. So today we have on Okal, we have Vidwan Shri G.R. Pravin. On Mridangam, we have Vidwan Shri Jagdish Chanardhanan. On violin, we have Dr. Vijay Raghavan. On flute, we have Vidwan Shri Dr. Vinod Kumar. On special effects, we have Shri Hariharan. Okay, we will now move on to the next item. Now it'll be a Bharatanatyam recital, a Bharatanatyam item. Annapurne Vishalakshi. Annapurne Vishalakshi is the evergreen Dikshitar composition in the name of goddess Annapurna, who is considered as the giver of food. This dance is on the name of goddess Vishalakshi, who is the witness of everything that is happening in the world. The goddess who removes sufferings of the oppressed. Goddess Annapurna is variously described as she who is full, complete, and perfect with food and grains, she who gives nourishment, she who is the grantor of knowledge, she who takes away all the fears, she who is the supreme welfare, she who manifests truth and efficiency, she who is beyond Maya, she who is the cause of creation and dissolution. So now we're going to have Shreya performing Annapurne Vishalakshi in Raaga Sama, set to Adi Thalam. Let's welcome Shreya onto the stage. Thank you. So meanwhile, our esteemed orchestration members will give us a treat to our ears.
பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் மாமையில் மீதே மாயமாய் வந்தான் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் மாமையில் மீதே மாயமாய் வந்தான் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் மாமையில் மீதே மாயமாய் வந்தான் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் பொன்முகமதனில் புன்னகை பொங்க முகமதனில் புன்னகை பொங்க பொன்முகம் அதனில் புன்னகை பொங்க பொன்முகம் அதனில் புன்னகை பொங்க இன்ன முதல் மொழி பகர்ந்தொரு இன்ன முதல் மொழி பகர்ந்தொரு மின்னலை போல மறைந்தான் முருகன் மின்னலை போல மறைந்தான் முருகன் மின்னலை போல மறைந்தான் முருகன் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் மாமையில் மீதே மாயமாய் வந்தான் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் பனிமலரதனில் புதுமணம் கண்டேன் பனிமலரதனில் புதுமணம் கண்டேன் வானில் கடலில் வண்ணங்கள் கண்டேன் வானில் கடலில் வண்ணங்கள் கண்டேன் தேனிசை வீணையில் தீசுவை கண்டேன் தேனிசை வீணையில் தீசுவை கண்டேன் தனிமையில் இனிமை கண்டேன் நான் தனிமையில் இனிமை கண்டேன் நான் தனிமையில் இனிமை கண்டேன் நான் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் மாமையில் மீதே மாயமாய் வந்தான் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் வீரவேல் முருகன் மீண்டும் வருவான் முருகன் வருவான் 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 வீரவேல் முருகன் மீண்டும் வருவான் வீரவேல் முருகன் மீண்டும் வருவான் வள்ளி மணாளன் என்னை மறவான் வள்ளி மணாளன் என்னை மறவான் பேரருளாளன் எனக்கு அருள்வான் எனும் பேரருளாளன் எனக்கு அருள்வான் எனும் பெருமிதத்தால் மெய் மறந்தேன் பெருமிதத்தாலே மறந்தேன் நான் பெருமிதத்தால் மெய் மறந்தேன் நான் பெருமிதத்தாலே மறந்தேன் நான் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் மாமையில் மீதே மாயமாய் வந்தான் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள்
अन्नपूर्णे विशालाक्षी अन्नपूर्णे विशालाक्षी अन्नपूर्णे विशालाक्षी अन्नपूर्णे विशालाक्षी अन्नपूर्णे विशालाक्षी अन्नपूर्णे विशालाक्षी रक्ष अखिल भुवन साक्षी कटाक्षी अन्नपूर्णे विशालाक्षी रक्ष अखिल भुवन साक्षी कटाक्षी अन्नपूर्णे विशालाक्षी रक्ष अखिल भुवन साक्षी कटाक्षी अन्नपूर्णे विशालाक्षी उन्नत कर्ता तीरविहारिणी 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 ओंकारिणी दुरितात्रिनिवारिणी उन्नत कर्ता तीरविहारिणी ओंकारिणी दुरितात्रिनिवारिणी पन्नगाभरण राग्निपुराणि पन्नगाभरण राग्निपुराणि परमेश्वर विश्वेश्वर भाश्वरि पूर्णे पन्नगाभरण राग्निपुराणि परमेश्वर विश्वेश्वर भाश्वरि अन्नपूर्णे विशालाक्षी पूरितमाणिक्य पायसान पूरितमाणिक्य पात्र हेम धर्मीधृत कर्ण पायसान पूरितमाणिक्य पात्र हेम धर्मीधृत कर्ण काय जाति रक्षण निपुणधर कांचनमय भूषण वरदरे काय जाति रक्षण निपुणधर कांचनमय भूषण वरदरे तोयजासनादि सेवित बरे तुम्बुरु नारदातिनुतरे तोयजासनादि सेवित बरे तुम्बुरु नारदातिनुतरे त्रयादीत मोक्ष प्रद चतुरे कृपद शोभित गुरु गुर सारे पूर्णे त्रयादीत मोक्ष प्रद चतुरे कृपद शोभित गुरु गुर सारे अन्नपूर्णे विशालाक्षी रक्ष अखिल भुवन साक्षी कटाक्षी अन्नपूर्णे विशालाक्षी रक्ष अखिल भुवन साक्षी कटाक्षी अन्नपूर्णे विशालाक्षी
We have word of thanks by Shreya's father. A very good evening to Honorable Chief Guests, Professor Malada Anand, Sri Jagdish Sir, Dr. Vijay Raghavan. Thank you to all the Chief Guests for gracing the event with your presence. Today, this evening, is a dream come true, not only to me, but to my parents and my family. On behalf of my family, I thank Dr. Rekha Raju wholeheartedly for making this event a great and grand success. Thank you, ma'am, for mending and molding Shreya Pandi to a full-fledged classical dancer. Today, when we saw Shreya performing with such an ease and great comfort, it truly reflects how a bud has blossomed to a flower when it is put in the right hands of a guru. All credit goes to Shreya's Guruji, Dr. Rekha Raju. Thank you, ma'am, for your great dedication and discipline that you imbibe and inculcate in all your students of Nityadama Temple of Arts. Me and my family are lucky to get a right guru for my daughter Shreya. Thank you to all the musicians and vocalists for your incredible support and providing an enriching experience of music to all of us. I thank today's orchestra team, Nadvangam Dr. Rekha Raju, vocal Sri G.R. Praveen sir, Mridangam Sri Jagdish Janardhan, violin Dr. K. Vijay Raghavan, flute Dr. Vinod Kumar, special effect Sri Babu sir. Thanks to each and every person in this auditorium for being part of this wonderful event. Thank you for adoring this function and blessing Shreya with your presence here. I also thank to all those who are watching this event on live telecast. A gentle request to all those who are present in this auditorium. Pick and carry dinner is arranged to all of you. Kindly request to collect the dinner bags kept at the exit door of this auditorium. Sarve Jana Sukno Bhavantu. Thank you. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಮಯ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶ್ರೇಯರವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯವರ ಕೈವಾಡವಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಂದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರೇಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಪರವಾಗಿ ನೃತ್ಯಧಾಮ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯಧಾಮದ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿನಂತಿ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಲಾನದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ತಿಲಾನ. A Tilana is always a fitting finale to any Bharatanatyam recital because it has a quick movement and fast footwork with beautiful melody. Shreya will now conclude her performance for this evening with Tilana followed by Mangalam. Tilana in Raaga Kadana Kutuhala set to Aditalam.
ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ನನ್ನ ತ್ವಾಂ ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿದ್ರಿ ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದ್ವಾಂ ಧೃದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ 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 ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿದ್ರಿ ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದ್ವಾಂ ಧೃದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ ತ್ವಾಂ 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 ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿ ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದ್ವಾಂ ಧೃದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ ತ್ವಾಂ ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿದ್ರಿ ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದ್ವಾಂ ಧೃದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿದ್ರಿ ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದ್ವಾಂ ಧೃದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ ತ್ವಾಂ ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿದ್ರಿ ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದ್ವಾಂ ಧೃದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ ತ್ವಾಂ ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿದ್ರಿ ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದ್ವಾಂ ಧೃದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿದ್ರಿ ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದ್ವಾಂ ಧೃದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿದ್ರಿ ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದ್ವಾಂ ಧೃದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿ ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದ್ವಾಂ ಧೃದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿ ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದ್ವಾಂ ಧೃದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ ತ್ವಾಂ ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿದ್ರಿ 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 ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದ್ವಾಂ ಧೃದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ ತದರದಾಣಿ ದಿರನ ದಿರವುದನ ತಾಣಿ ದಿರನ ತದರದಾಣಿ ದಿರನ ದಿರವುದನ ದಾಣಿ ದಿರನ ತಕ್ಕಿಟಜಂ 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 ತಕ್ಕಿಟ್ಟತ್ವಾಂ ಸನಿರವ ಮಗರಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟತ್ವಾಂ ಸನಿರವ ತನಿರವ ಮಗರಿ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ ತ್ವಾಂ ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿದ್ರಿ ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದ್ವಾಂ ಧೃದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾದ್ರಿದ್ರಿದೀಂ ತನ್ನ ತ್ವಾಂ ತರಿಗಿಟಜಂ ದರಿಗಿಟಜಂ ತಜನುತಾಂ ತರಿಗಿಟಜಂ ತರಿಗಿಟಜಂ ತಜನುತಾಂ ತರಿಗಿಡದಗದಗದಿತ್ತಲಾಂಗ್ ತಗದರಿಗಿಡದಗದಗದಿತ್ತಲಾಂಗ್ ತೋ ದ್ರಿದ್ರಿ ತೋಂ ದಿ ತೋಂ ತಿಲ್ಲಾನ ದಿ ತಿಲ್ಲಾನ ದಿ ತಿಲ್ಲಾನ ತಿಲ್ಲಾನ ದಿ ತಿಲ್ಲಾನ ದಿ ತಿಲ್ಲಾನ ಮಗರಿ ಹರಿ ಮದನಿ ಗಕ್ಕ ಪದ ಸನಿ ದಬ ಮಗರಿ ಮಗ ಮಗ ಸನಿ ಗಕ್ಕ ಸನಿ ದಬ ಮಗ ಮಗರಿ ತನ್ನ ತದರದಣಿ ನಾದ್ರಿದ್ರಿ ತ್ವಾಂ ನಾದ್ರಿದ್ರಿ
ವದನಮತೆ ವಿರಿಸನೆ ವದರಮತೆ ಮುರಿಸನೆ ಮಧುರಗಾನಂ ಬಜೆ ಮುರಳಿ ಮನೋದರುಡನೆ ಮದನ ಕದನ ಕುದೂಗಳೊಡುರಂ ಮನ ಬಿರಾನ 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 ರಾವಿ ಮದನ ಕದನ ಕುದೂಗಳೊಡು ಮನ ಬಿರಾನ 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 ಕಿಟ್ಟಜಂ ತರಿಗಡಜಂ ತಜಣೋದಾಂ ತರಿಗಡದ ಗದಗದಿತ್ತಂಗ್ ದಗದರಿಗಡದ ಗದಗದಿತ್ತಲಂಗುದೋ ದ್ರದಿತ್ತೋ ದಿತ್ತೋ ತೋ ಮಗರಿ ಸರಿ ಮದದನಿ ಗಗಪತ್ ಸಣಿದಬ ಮಗರಿ ಸನಲ್ಲತೋ ತದರದನಿ ನಾದ್ರಿತೋ ನಾದ್ರಿತೋ ರಿರಿಲಾದಿ ಸನಲ್ಲತೋ ತದರದನಿ ನಾದ್ರಿತೋ ನಾದ್ರಿತೋ ರಿದಿಲ್ಲಲಾದ್ರಿದಿ ಸನಲ್ಲೋ ನಾದ್ರಿದಿ ಸನನನೋ ನಾದಿರಿದಿರಿದಿ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೋ ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೋ ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ನೆನೆಸಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೂ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ನೆನೆಸಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೋ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೋ
ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ಸಾವಿರಾರು, ಆದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋ ಸಮಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಶುಭರಾತ್ರಿ.